las 12:40 regresamos aquí y el fin de este paseo es aquí a Luna, al ópera. Enfrente ahora tenemos el mercado más grande. Cuando hacemos el fin a Luna se puede llegar aquí para comer. Tenemos muchas tiendas de verdura. We were built up in the second half of the 19th century. Around 1900 was opened also the market area here. Tenemos muchos palacios como el Reggio que se ha construido al final del siglo XIX. En 1900 se ha abierto aquí este mercado Reggio. Entonces continuamos ahora pues en la ringa y hacemos una vuelta ahora a largo de la ringa. La ciudad de Viena tiene districts, ¿no? Tenemos aquí placas azules con el nombre de la calle y frente, delante del nombre tenemos una cifra, el número cuarto, es decir, el cuarto distrito urbano de Viena y la ciudad tiene 23 distritos urbanos. Ahora pasamos la plaza de Carlos. De hecho tenemos la iglesia de San Carlos, una iglesia de estilo barroco construido hace 300 años. A la izquierda en este palacio con la fachada roja tenemos la sede de la Orquesta Filarmónica de Viena, donde se ofrece el concerto nuevo, el valse, música de valse. This is now the Charles Square. Right of us you can see a huge stone building. Is the Charles Church. It's a Baroque church built up 1700. And left hand side you can see the home of the Vienna Philharmonic Orchestra here with the red facade. Left hand side, this is the music by Strauss, the waltz music, the polka music. So some of you probably watch it on television, the Riyadh concert here in Vienna. It's a famous concert hall. So we have several concert halls here. This is el Alemán Wiener Konzerthaus, donde se ofrece muchos conciertos de música clásica. Es la Orquesta Sinfónica de Viena. Tenemos muchas casas de conciertos aquí cada tarde, ¿no? Se puede año nuevo aquí que toca esta Orquesta Filarmónica de Viena aquí en este palacio cerca del ópera. Nos dirigimos aquí por la izquierda. Es la plaza de Schwarzenberg aquí, ¿no? Donde se encuentra una grande estatua equestre a la izquierda, frente. Es el príncipe Carlos de Schwarzenberg, que fue un comandante austríaco hace 200 años, entonces se llamaba del siglo XIX. So this is the Schwarzenberg Square. It's called after this man here, left hand side, the statue of Rosbeck. It's Prince Charles of the Schwarzenberg family. He became a commander of the Austrian army about 20 years ago at the time of Napoleon, and then we called then the square Schwarzenberg Square after this palacios civiles nobles y de la alta burguesía. Ahora tenemos aquí muchos hoteles. Por ejemplo, aquí a la izquierda tenemos el Hotel Imperial. We have a lot of exclusive hotels today here. Left hand side, the Imperial Hotel. About 150 years ago, when they built up all the palaces along this lovely boulevard, the Ring Boulevard, these were mostly noble palaces of noble families, of rich families. In front of us, right, you can see the State Opera House. We started the tour. Was built up in the 1860s and opened 1869 home of Mozart's opera Don Giovanni. Pasamos a la ópera, donde vemos iniciar este paseo. La ópera se ha construido en los años 1860 y se ha abierto la ópera con la ópera de Mozart, Don Juan, en 1869. Continuamos al lado de la ringa, más o menos. Tenemos también muchos jardines aquí. De hecho tenemos aquí un jardín de la corte. Tenemos aquí el monumento de Mozart. Here right inside the courtyard you can see the monument of Mozart. It's here right. In front of us right is also a palace. This is the so-called Habsburg Palace. So for 600 years the Habsburg family of natural history. Tenemos aquí el Palacio Real. Más de 600 años en Habsburgo, reinado en Austria, donde tenemos aquí ahora muchos museos, como el Museo de Sisi,
también un museo de escuela de español, el tesoro. En la izquierda tenemos el Museo de las Artes. Enfrente a la izquierda tenemos el Museo de Ciencias Naturales. Entonces muchos museos aquí. Por eso a la izquierda este barrio se llama Barrio de los Museos. A la derecha el grande complejo de este Palacio Riyadh se llama Hofburg. Right inside is the huge complex of the Habsburg Palace. In the city center it's called the Hofburg Palace. So it's a huge palace and therefore a lot of museums. In front of us straight you can see now the Parliament building. So it looks like a Greek neoclásico construido en los años 1880. Delante del Parlamento tenemos la diosa Regia Parasatena, es la diosa también la sabiduría. El monumento, Parlamento, casi como un templo greco, como en Atenas, como en la Acrópolis, entonces, end of the 19th century. The next building left, like a tower, like a church, it's the town hall, seat of the mayor of the city of Vienna. Right inside in front of us is the National Theater. Ahora tenemos a la derecha el Teatro Nacional neo-renacentista. El teatro aquí, cada tarde se ofrece un teatro clásico. A la izquierda tenemos el ayuntamiento, ¿no? Asumida como una iglesia, es el ayuntamiento, es el alcalde de la ciudad de Viena, es el neogótico. Tenemos muchos cafés aquí en Viena, escrito también aquí a la derecha, 150 años del Café Landsmann, ¿no? Fundado en 1873. Aquí se puede tomar un buen café, ¿no? It's a famous coffee restaurant, Café Landsmann. The ruling family, Habsburg family, was a Roman Catholic family. So therefore they built up a lot of churches and so also here the votive church. Once when we are here along the ring, there were once fortifications walls. Always right of us the old city of Vienna. Left hand side were already in former times already small villages and farm fields in the Middle Ages. So they were with the moment along the ring. There were once fortifications walls to defend the city against the Ottoman Turks who arrived in the 16th, 17th century. Antes fueron aquí murallas 17. A la derecha tenemos aquí la bolsa de Viena, un grande palacio. On right hand side you can see now the Vienna Stock Exchange, a huge palace. Gives you an idea of the... Entonces también ahora, al oeste de esta pequeña república austríaca ahora, los países al oeste de la República Austria fueron parte antes de este imperio austro-húngaro, por ejemplo Eslovenia, Eslovaquia, República. The river Danube is the second largest river in Europe. Biggest river is the river Volga in Russia. So the river Danube starts close to the border between France and Germany. 2,850 kilometers, flows then through Germany, Austria, boat rides. To go to Bratislava, to go to the romantic Wachau Valley, starting also from here the boats, in front of us left hand side. Nosotros a la izquierda abajo tenemos barcos que dicen los paseos por Bratislava, entonces también aquí, cada tarde parten aquí los barcos. A la derecha tenemos aquí la iglesia más vieja, el siglo XI, la iglesia de los romanos, la época romana. Tenemos un museo de la época romana. So right inside is the oldest part of the city. Once was here a Roman military camp, also the old Jewish neighborhood, and one of the oldest churches, the Church St. Rupert, all here right, close to the Danube. If you go here left hand side downstairs, you can read Wien Bratislava. So you can go downstairs and to go by bus then to Bratislava, the capital of Slovakia. Abajo, a la izquierda tenemos los barcos que parten por Bratislava, la capital de Eslovaquia. Grande noria, que se llama noria gigante, una cosa de hierro, el símbolo del plata. Ahora se puede mirar a la izquierda, fondo. Entonces es una atracción, el plata, son varias atracciones.
Nanori gigante, el símbolo del Prat, más o menos 1 kilómetro afuera del casco antiguo, in metro, outside of the city center. You can arrive easily here by underground line number 1. So below the state opera, so we end with our tour, where we study the tour. There's also underground line, and there's an underground, there's an otro Marechal del Austriaco, Marshal Radetzky, aquí a la izquierda. Es conocido gracias a la marcha Radetzky. Tadadam, 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 pam, pam, tadadam, 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 pam, pam. So, algunas personas han escuchado esta marcha Radetzky, ha dedicado este Marechallo aquí a la izquierda. Entonces, conocido esta marcha Radetzky, well, we some of you have heard this Radetzky march already. Famous here, the New Year's concert, and at the end of this New Year's concert, each New Year's Day, the Wiener Philharmonic Orchestra playing then the Blue Danube Waltz by Johann Strauss and the Radetzky March. Renacentista, los años 1860, sembra derecha se puede ver la torre Lanubio, la torre de la calle San Esteban, ¿no? Entonces el casco antiguo, en el centro tenemos la catedral San Esteban. So in the center, right of us is always St. Stephen's Cathedral, and this boulevard is called the Ring Boulevard, it's a ring-shaped road. Tenemos aquí la izquierda el Jardín Strauss Hijo. If you look left hand side, it is the town park, and there's a nice monument of the King of Waltz, Johann Strauss' son. So if you look then left hand side, you can see then a golden monument of Johann Strauss' son. He composed more than 200 waltzes. No? One of the most famous waltzes, the Kursalon. Se ofrece concertos, se puede hasta ver aquí, like a museum, once the home of the noble families, the high bourgeoisie families. Today a lot of hotels. You remember, we arrived now, we studied the tour along the exclusivo con 5 estrellas. Entonces, pues sí, entonces estos palacios antes son ahora hoteles. Antes fueron todo familias nobles, alta burguesía. Si pueden ver otra vez ahora este estatua que es de Carlos de Schwarzenberg, que fue un comandante a la época de Napoleón, 1813-14, fue la batalla de Lipsia, ¿no? La batalla antes de la batalla de Waterloo. Entonces, field de Napoleón, lovely nice palaces, built up 1900, and at the end of this square you can see also there's a statue on the column. You can see a Russian soldier, end of World War II, arrived on the Red Army of the Soviet Union, and they built up the Embajada Francesa. Tenemos aquí un barrio de muchas embajadas. Right hand side it's the French embassy. We pass now a neighborhood of a lot of embassies. You can see again a lot of nice palaces built up in the 19th century. In front of us, left hand side, we passed a lot of embassies. Well, we pass now the embassy of Brazil in front of us, and then further onwards you can see also the Turkish flag. No, tenemos muchas embajadas, la embajada de Brasil. Entonces in front all the paintings in Art Nouveau style. So for example, one of the most famous paintings Estación Central de Ferrocarriles, que se ha construido reciente. Entonces tenemos aquí muchas oficinas. Cuando se continúa en tren, se tiene que llegar aquí, son 2 estaciones del metro del ópera por la estación central de ferrocarriles. Cuando continuamos a la izquierda se puede mirar la estación central de ferrocarriles.